hanyuma rero tugiye kureba kuri turning effect of a force. Twagiye moment of a force upon a point. Every time we open a door, turn on a tap or tighten up a nut with a spanner, we exert a force. Novango nk'iyo ufunguye umuryango, iyo uri gufungura agafuniko k'icupa cyangwa se iyo uri gufunga iburo ukoresheje spanner, icyo gihe uri gukoresha a turning force, uri gukoresha imbaraga zishobora guturning ikintu cyangwa se gishobora gutuma ikintu moving around is turning point. So the combining effect of the force and distance which determines the magnitude of the force is called moment of the torque or moment of force or torque. No kuvuga ngo the effect ya force ndetse na distance wakoreyeho iyo force byose iyo biteranyije hamwe byitwa moment ya force cyangwa se icyo twita torque. So what is a torque? Cyangwa se what is a moment cyangwa se what is a turning effect. Ibyo byose ni uburyo ushobora kubivuga. So the moment of a force about a point is a force multiplied by the perpendicular distance from the place where the force is applied to that point. One moment ni force ukubye na perpendicular distance from the place where the force is applied ukurikije n'iyo point. Mu magambo make, moment is force times lever arm, where the lever arm and the perpendicular symbol reminds us we must use distance from the axis of the rotation that is perpendicular to the action of force. Turaza kubibonamo neza. Ubwo bivuze yuko rero SI unit cyangwa se unit ya moment ari Newton meter, kubera ko bafashe force ugakuba na distance. So this symbol just to show ko iyo distance igomba kuba iri perpendicular kuri force. So then we go a lever arm or moment arm is a perpendicular distance from the axis of rotation to a line drawn along the direction of the force. No kuvuga ngo dufite like suppose this is like a door and you apply force igenda gutya, noneho iyi force niba iri kugenda gutya, ino distance you can see the point of application of force ni ngiyi, you apply the force to kuri no angle, then the whole distance cyangwa se the whole size length ya door ni gutya ingana, hanyuma the axis of rotation ni ngiyi. So if you consider this way, you will find that this force has like a force iri x axis force iri kuri y axis na force iri kuri x axis. So an equivalent way of determining the torque associated with a force is to resolve the force into components parallel and perpendicular to the line that connects the axis to the point of application of the force. Nuvango kugira ngo wenda ubashe no kumenya ino torque neza uko imeze, wakoresha hano bavuze ngo parallel and perpendicular, ariko ushatse ushobora kubyita x and y components of the force. Nuvango niba ino force iri ku applyinga gutya, still dufite y component yayo ari iri perpendicular kuri no point of axis, hanyuma tukagira na x component ari iri parallel to the point of axis. So hanyuma turagenda tubibonera neza mu example. What principles of moment of force? When a body is in equilibrium cyangwa se balanced, the sum of the anticlockwise moment about any point is equal to the sum of clockwise moment about the same point. Uvango niba urebye nka kiriya cyicungo cy'abana, niba ikintu cyakagombye kuba kirotatinga ariko kikaba kiri at equilibrium cyangwa se kikaba kiri balanced cyangwa se kiri ahantu hamwe, biba bivuze yuko the amount of force cyangwa se like iyo kiri kuri equilibrium nyine kiba kiri ku moving same distance kuri direction imwe, kikanongera kikamovinga same distance kuri opposite direction yacyo. So ubwo rero icyo gihe tuvuga yuko the amount of force iri kuri clockwise ndetse na amount of force iri kuri anticlockwise ziba zingana, sibyo? So
In kinesiology, the study of human motion, it is often useful to know the location of center of mass of a person. This can be determined with the arrangement shown here. A plank of weight, if it 40 Newton, is placed on two scales separated by 2 meter. A person lies on the plank and the left scale leads to scale imwe irabara 3214 Newton and the right scale ibara 216 Newton. What is the distance from the left scale to the person's center of mass? Nuvuga ngo iyo bari kudetermininga motion y'abantu bari kudetermine motion y'abantu bakoresha no setup, umuntu bakamuryamisha ku rubaho rufite metero 2 hanyuma ruri ku minzani ibiri itandukanye, hanyuma buri munzani ukagira ibyo upima, hanyuma twibuke yuko narwo rubaho narwo rufite iki, rufite ingano yarwo. Ikintu cya mbere tugomba kumenya the center yantuza y'urwo rubaho iri kuri 1 meter of course mo hagati na hagati. Hanyuma turabona yuko kuri left side na right side, kuri left side na right side the amount of force twapimye ntago zingana. Then turassuminga ko at some point runaka hari ahantu dufite the center of mass. So to get the center of mass rero kubera yuko no muntu ari at equilibrium cyangwa se kwa kuno muntu atari kumuvinga, bivuze ko ibyo kuri left n'ibyo kuri right bingana. Bivuze ngo dufashe moment 200, ubwo tugiye gufata moment kuri side yo hirya na moment kuri side yo hino. Aho dufashe 216 2 minus x, ubwo ni kuri no side, ubwo ino distance uvuga ngo hano niba impamvu ugomba kumenya nuko the weight sibyo cyangwa se umuntu afite weight kuri center of mass niho gravitation force yose ifatira umuntu, cyangwa se niho the gravitation force yose igira ya applying ku muntu sibyo, niho ya applying ku muntu. So ubwo rero niba dufashe hano kuri no center tugafata 116 times the distance, no distance ubwo no kuva hano ukagera kuri x, ubwo niba dushaka kugera kuri x ubwo turahita tuvuga yuko ino side ingana na kabiri kuko ariyo distance yose cyangwa se length yose uvanyemo x, ubwo gasigarana kano gapati ka ruguru, then minus ubwo turacyari kuri ibingibi, ubwo ni kuri left side. Ibingibi kugira ubikore ushobora gufata ibintu byo kuri left side ukabinganya n'ibyo kuri ibyo kuri left side ukabinganisha n'ibintu byo kuri right side, nibwo byakoroha. Hano bahise bakora step ikurikira, ntago berekanye uburyo babinganishije ariko twereka turebe nta kibazo. Dufate kuri no left side hariyo iki ngiki, hanyuma kuri right side hariyo hariyo ibingibi, ubwo hano dufite 2 minus x, none turagira 40 times 1 minus x, ubwo turi bene ahangaha here. Ubwo tugiye gufata hano kuko 40 nibiri kwa applyingamo hano, 40 ni mo center ya cya kibaho, ubwo reba niba 40 iri kwa applyingamo hano kuri distance yo kuri 1 meter, ubwo tukaba dushaka aho kuri x, ubwo turaza kugira iki, turaza gufata 1 minus x dukube 40 kwa ko niyo weight ya ruriya rubaho. Noneho turagira na 314 times x kubera yuko ariyo iri kuri no distance ya x. Hanyuma ibi byose biri kuri right side, akanga koko kari kuri left side. Ni dufatira byose biri kuri right side tukabizana imbere, byose leta biza ari negative, inyuma dusigarana 0. Then do solving for x, turasigarana 0 n'ibice 8. Hanyuma rero what is the moment of a couple? What is a couple? A couple are two equal and opposite parallel forces whose lines of action do not coincide form what is called moment of a couple. Ruvango couple first of all na amaforce abiri angana
kandi ari actinga muri opposite parallel, like ziri izo force ebyiri zirangana kandi ziri opposite, ziri na parallel somehow, sibyo? So ubwo rero iyo turi applyinga rero the moment kuri zo tuba dufite moment of a couple, like the moment of a couple you can see it like here, imwe iri kuzamuka indi iri kumanuka ariko they are equal. So because each force produces clockwise or anti-clockwise rotation, both torques are negative or positive. Nuvuga ngo kubera yuko zino force zishobora gutanga clockwise cyangwa se zigatanga anti-clockwise motion, rero iyo tugiye kuvuga moment yayo cyangwa se force times distance, tuzihabwa either positive cyangwa se negative, kuko yakora byose, yaba positive, yagira anti-clockwise ndetse na clockwise. So torque of a couple is a force times the perpendicular distance between forces. Turafata kugira dukore torque ya couple, turakora force ukubye perpendicular distance hagati y'ayo ma force. Hanyuma what is a torque? A torque is a quantity that measures the ability of force to rotate to rotate an object around some axis. Nuvuga ngo ability ya force yo kuba ya rotatinga object kuri axis. Hanyuma example, a basketball is being pushed by two basketball players during tip-off. Assuming each force acts perpendicular to the axis of rotation through the center of ball, the ball, find the net torque acting on the ball. Sibyo? Nuvuga ngo someone bari kugira umupira, bamwe bari kukurura kuri direction imwe, ndari kukurura kuri direction, then bari kutubwira ngo to finding a torque. To find the torque of them, net torque ni F1 force ya mbere ukubye distance ya mbere, force ya kabiri ukubye distance ya kabiri, then tukaza kubona yuko distance 1 ingana na 0.14, distance 2 ingana na 0.07. Hanyuma because each force produces clockwise rotation, both torques are negative. Tubyibukiranye twatangiye tuvuga yuko torque kera twanize yuko clockwise and anti-clockwise. Ikintu kiri anti-clockwise kiba positive, cyaba kiri clockwise kikaba negative, sibyo? Iyo kiri clockwise kiba kiri positive, iyo kiri anti-clockwise kiba kiri positive, cyaba clockwise kikaba negative. So keep that in mind. Twumve yuko niba duproducinze a certain force iri clockwise, ubwo tuhita tubishyira gute? Tuhita tubishyira muri negative. Hanyuma ni gute uri bumenya ko ibintu biri clockwise? You can see ino force iri kuzamuka, bivuze ngo iri kugenda nk'uko isaha igenda. Clockwise nyine ni nk'uko isaha igenda. Hanyuma urana ni mu nzira urahita uhura na F2, nayo urabona kuri kugenda muri clockwise. Ubwo rero bita bitwereka yuko iri negative. Hanyuma ubwo nuramuka ugize ama force bakabona noneho force noneho bazigize anti-clockwise, none tukavuga ati izi force urana force niri kureba hano munsi n'indi nayo iri kureba munsi imanuka, ubwo icyo gihe tuzavuga yuko ziri kugira gute? Ziri anti-clockwise, dukoreshe positive. So hanyuma ikindi, force ugomba kwitandukanya na torque cyangwa se moment of force itandukanye na work, ni ibintu bibiri bitandukanye, sibyo? So twagiye rero kuri equilibrium of a body, twagiye ku ma conditions of equilibrium. Objects in daily life have at least one force acting on them. Nuvuga ngo object ziriho ku isi hariho hose zaba ziri natwe ubwacu turimo, byibura haba hari force imwe izactingaho, ariyo twita gravity. Niyo twita gravity cyangwa se gravitational force. Hanyuma rero tugiye kwita tureba ama conditions of equilibrium ziri under a certain force cyangwa se ziri kuba applied with a certain force.
we have to see what I'm really looking. Nshaka ibi nibyo by'ingenzi cyane. What is the stability and balance? Nuvuga ngo tugiye kureba states of equilibrium cyangwa se conditions of equilibrium kuri body runaka. An object in static equilibrium is left undisturbed, will undergo no transitional or rotational acceleration. Sibyo? Reka turebe. Equilibrium is said to be stable. Nuvuga ngo ikintu kiba muri stable equilibrium if small externally induced displacement from that state produces force that tend to oppose the displacement and return the body to the particle or to the body or the particle to the equilibrium state. Nuvuga ngo tuvuga yuko state iri equilibrium iri stable, tuvuga yuko iyo equilibrium iri stable iyo ufite ikintu ku buryo ushobora kugikoraho na force ntoya kikamovinga gato ariko kikongera kikagaruka aho cyari kiri. Do you get it? Nuvuga ngo ikintu tuvuga ko kiri muri stable equilibrium iyo ugikozeho with a minimal force kikagenda ariko kikongera kikagaruka kuri same position, tuvuga yuko iri stable. Nk'urugero nka a weight suspended by a spring or a brink laying on a level surface. Nuvuga ngo ufashe nk'umugozi ukawumanikaho nk'akantu hanyuma ako kantu kagera ukakamovinga karamovinga certain time kongere kagaruka ahantu kari. Hanyuma ikindi, equilibrium is unstable, tuvuga noneho ko iri unstable, tuvuga yuko iri unstable if at least the departure produces force that tend to increase the displacement. An example of a ball bearing balance on the edge of a razor blade. Nuvuga ngo ikintu equilibrium tuvuga ko iri unstable iyo umuvinze object then distance y'ahantu yariri ikiyongera ikagenda ahantu kuri ka displacing ikagenda ahantu kure ntinaturning back kuri point yariri. Ufashe wenda nkanuza nk'umupira ukomeye ukawushyira use nko ku kantu gatoya, niba wari wa balance inzu ukagumaho neza ukaguma kuri equilibrium ariko bikarangira uwupushinze ntihongere kugaruka, ubwo twavugaga yuko yari muri equilibrium iri unstable n'ubundi. Hama dufite icyo twita starting equilibrium cyangwa se neutral equilibrium. Is equilibrium where all forces are balanced but it also applies to bodies in uniform or accelerated motion. Nuvuga ngo tuvuga ko ikintu kiri muri neutral equilibrium cyangwa se muri static equilibrium iyo forces zose ziri balanced ahantu kiri. Nuvuga ngo n'ibintu biri stationary, n'ikintu iyo giteretse gutya kitamovinga forces zose ziba ziri balanced, ariko n'ikintu kiri kumovinga sometimes kidakoze kiri kumuvinga sometimes nabwo tuvuga yuko kiri muri static equilibrium. Sibyo? For example, a book resting on a table applies downward force equal to its weight on the table. Nuvuga ngo niba nk'ikitabo kishyizwe ku meza kiba kiri gukora downward force iri opposa kuri gravity hanyuma kikaguma muri position imwe. Hanyuma ibyo ngibyo it's all about equilibrium. You can even see the states of equilibrium. Nk'iyi cone iri stable, sibyo? Hanyuma iyi ngiyo iyi cone iri stable kubera yuko ushobora kuyimovinga ikongera ikagaruka kuri same distance ariho. Hari cone iri stable, indi iri unstable, indi iri neutral. So these are all these that you can see about if they are stable or not stable. What is the concept of gravity and center of mass? What is the center of gravity? Center of gravity is the average location of the weight of the object. Nuvuga ngo nubwo tuvuga ngo weight ngo ibiri ku muntu wese cyangwa se kuri object yose, hari point weight ibiri concentrated ho. Uvuga ngo weight yose kuri your body hari point runaka ibiri concentrated on cyangwa se ahantu iba yibanze. Hama rero aho tuhita center of gravity. Hanyuma center of mass yo ni sometimes
center of gravity ni nayo ijya iba center of mass, kwa ko n'ubundi turabizi yuko the weight on a body n'ubundi dependinga na mass y'iyo body. So rero center of mass n'ubundi ni point where the center of mass is of an object may be defined as the point at which an applied force produces acceleration but no rotation. Urumva icyo kintu uvuga ngo eske ni yihe point ushobora gukoraho kuri object bigatuma object iba accelerated, ikamovinga, ikagenda nyine accelerated ariko ntirotating cyangwa se ntiyizenguruke. Iyo point rero ukoraho igateza acceleration, ariko ntiteze rotation, niyo twita center of mass. So kandi ikindi tugomba kumva nuko center of gravity ishobora kugira gute guhinduka. Center of gravity irahinduka bitewe na shape ya object ndetse na movement iri gukora, cyangwa se n'ahantu n'ibikoze movement igahindura direction or whatever. Ibyo ngibyo tubyita center of gravity iragira gute irahinduka. Hama rero ni hehe twapurayinga equilibrium nk'iyo turi gukora amatowa crane, biriya byuma bakoresha bubaka bari kuzamura nk'ibintu biremereye ku nyubako. Tukanayikoresha cyane muri beam balance cyane n'ibiriya byicungo by'abana, umwana yicara ku gice kimwe undi akicara ku kindi gice. Ni byinshi tuyikoramo ariko reka hano tukore example ni nayo nashaka ko tugeraho. Biriya twasimbutse they are not really important. So twagiye a uniform meter stick supported at the 25 cm mark is in equilibrium when 1 kg rock is suspended until the 0 cm end. Nkuko tubona mu gishushanyo. Is the mass of the meter stick greater than or equal to or less than the mass of the rock? Explain your reasoning. Novango twashyize uniform meter stick, dushyira kuri point, tuyishyira kuri point ya 25 cm. Hanyuma kuri side yo hirya dushyiraho ibuye ripima ikiro kimwe kuri mark ya 0 cm. Then bari kutubaza niba meter stick ifite mass nini cyangwa inganya cyangwa iri munsi ya mass ya rock. Hanyuma tugasobanura. Tugiye gukora first of all tugiye gukora turakora moment, sibyo? So nidukora moment turaza kubona yuko the moment ingana, niba batweretse yuko the ruler iri muri equilibrium, sibyo, na niri ya rock, ubwo turaza kubona yuko rock y'ubwayo iri kuri ifite 1 kg as mass. Hanyuma tukaza kuyikuba na 25 cm as 25 cm as the distance ivuyeho. Hanyuma ibyo ngibyo nanone bikaza kungana na 25 m cyangwa se ihagarariye mass ya object, sibyo, kwako niho mass iri. Then turabona yuko mass ya ruler ingana na 1 kg, therefore the mass of the meter stick is equal to the mass of the rock. Damn. No.
trying to find the question twakora isubije kugira ngo mbere ku buryo twayikoramo, ariko ndabona zidasubije. I will try to see in these, hanyuma mbasobanurire. Reka nk'urugero turebe a seesaw consisting of a uniform board of mass 10 kg and length of 1 which is equal to 2 meter supports a father and the daughter of masses MF and MD 50 kg and 20 kg respectively, as shown in the figure below. Dufite seesaw cyangwa se runo rubaho rufite seesaw ni ntuza yose ariko iriho urubaho rufite ibiri 10. hanyuma father n'umwana we bariho. Father afite ibiro 50, hanyuma n'umwana nawe afite ibiro 20. The support called the fulcrum is under the center of gravity. Support ifashe no rubaho ingirimo hagati yitwa fulcrum, iri kuri center of gravity ya board cyangwa se ya rubaho. So the father is a distance d from the center and the daughter is a distance L/2 from the center. Determine the magnitude of the upward force N exerted by the support on the board. Determine where the father should sit to balance the system. First of all, dukeneye kureba clockwise moment na anti-clockwise moment. Do you get me? Ruvango ni tugenda gutya, nuza gutya uraza kubona ko this is iyi ni clockwise moment. You can see this is a clockwise moment. Can you see? Hanyuma iyi ngiyi ni anti-clockwise moment. Iyi ni anti-clockwise moment. Father afite anti-clockwise moment. Hanyuma daughter we afite clockwise moment. So hanyuma after using all that, you can find the distance. First of all, the center of gravity batubwiye distance ya father uko ingana. Aho father ari ni kuri L, aho umwana we ari ni kuri L/2. hanyuma tukagira center nyine of gravity, ubwo ni mu 1/2 kino board, sibyo? So try to find to work on those questions, then I will find like kuko hano ndana nta buryo ikibazo twagikora. I will find like exercises zikoze neza, then tuzisobanure zigaragara, ako at least mube mwarebye no video, mujye mu gitabo musome, then murebe no videos explanation. Noneho next time tuzakosora ibibazo runaka bigaragara uburyo bikoze, then tute dukomeza na chapter ya 4 tuvuga kuri work, energy and power. Murakoze cyane.